Algunas Judas no si saldan con dinero sino, con la memoria que guarda los detalles que otros quieren borrar. Aquella mañana cuando el banquero extendió los papels de la ayuda y dijo, que el rebaño valía menos de lo que Mark debía. Una cocinera apache que hasta entonces nadie había tomado, en serio supo que las cuentas estaban mal. Patricia no necesitaba pluma ni tinta, solo sus ojos que habían aprendido a cantar reces por las marcas en el pelillo. Y cuando camino hacia la cerca, el silencio del rancho se tensó como una cuerda a punto de romperse. Porque lo que iba a demostrar no era solo un error, era un fraud. Mark estaba a punto de perder lo todo. El banquero había tasado su rebaño muy por debajo de la ayuda, y sin el rancho no le quedaba nada. Pero en esa cocina polvorienta, don Patricia freía las tortillas. El oído de una mujer que conoce cada vez como a sus propias manos captó un número que no cuadraba. La pregunta no era si Mark se arruinaría, sino cuánto tiempo tardarían en descubrir que el banco estaba mintiendo. Mark había heredado aquel rancho de su padre, 20,000 acres de pasto seco y promesas enterradas. Durante 3 generations la familia había criado ganado en aquel rincón del territorio, resistiendo sequías, plagas y coyotes hambrientos. Pero lo que nunca pudieron resistir fue la codicia de un banco con un traje oscuro y una sonrisa ansiada. La ayuda había empezado pequeña, un préstamo para comprar forage después de una mala temporada. Luego llegaron los intereses compuestos, las renovaciones forzosas, las comisiones ocultas que nadie explicaba del todo. En menos de 5 años, lo que era una ayuda se convirtió en una soga alrededor del culo del rancho. El banquero se llamaba Arthur Pembroke, un hombre de ciudad que jamás había ensuciado sus zapatos con estiércol pero que conocía cada cláusula legal para despedir a un ranchero de sus tierras. Había legado aquella mañana con un tasador contratado, un tipo delgado con gafas de lamber que apenas miró el rebaño desde la camioneta antes de anotar una cifra ridícula. Según sus números, las reses valían menos de la mitad de lo que Mark debía. La ejecución hipotecaria era inminente, y Pembroke ya tenía comprador para esas tierras. Una empresa ganadera del este que llevaba años queriendo expandirse hacia el este. Patricia llevaba apenas 3 semanas trabajando en la cocina del rancho. Nadie le preguntó de dónde venía exactamente, solo que necesitaba trabajo y que las tortillas de harina le salían mejor que cualquiera. Su piel morna, su cabello negro atado con una cinta azul descolorida y su silencio observador la hacían invisible para hombres como Pembroke. Pero aquella mujer había crecido en una rancheria apache donde cantar reces no era un oficio, era una necesidad cotidiana. Desde niña aprendió a distinguir cada animal por la forma de sus cuernos, por el color del pelo, por las cicatrices de un alambre viejo. Un rebaño no era una masa anónima, sino un mapa de historias individuals que ella podía leer como los blancos leen un libro. Cuando Pembroke soltó el número en voz alta, 342 cabezas, Patricia detuvo el cuchillo sobre la cebolla y levantó la mirada. En la cocina nadie lo notó. Pero ella sabía que ese número era falso. Conocía ese rebaño porque había ayudado a marcarlo 2 semanas atrás, y el conteo verdadero era más alto, mucho más alto. Salió a la galería del rancho sin hacer ruido, secando las manos en el delantal. Mark discutió con el banquero, su voz cansada y rota. Los vaqueros miraban desde los establos, derrotados, con los sombreros hundidos. Patricia caminó hacia la cerca del potrero principal, donde pastaban los animales que debían venderse al día siguiente. Se subió un travesaño de madera y empezó a cantar en voz baja, señalando con el dedo. Primero se rieron. Pembroke soltó una carcajada seca, el tasador miró a otro lado. Incluso Mark movió la cabeza con desesperación. Pero ella no se detuvo. 48 reces de color rojizo
todas con la marca del rancho en la paleta derecha. 23 terneros nacidos en primavera, con el pelage enrosado y las orjas sin musca. 16 vacas lecheras, las más viejas, que reconoce por la forma de caminar. Y así, animal por animal, Patricia iba construyendo un listamento que desafiaba los papels del banco. Luego, de pronto, frunció el ceño. Si bajo de la cerca y empezó a caminar hacia el lado este del rancho, donde el terreno se quebraba en una hondonada cubierta de mezquites. Detrás del viejo granero, casi invisible desde la casa, había un corral secundario que Mark casi no usaba. Pero aquel día, la tierra removida y las hulas frescas de pezuñas contaban una historia distinta. Patricia aceleró el paso y Mark, sin entender, la siguió. Pembroke dejó de sonreír. La mujer apache se detuvo frente a la puerta del corral y sin decir una palabra, señaló con el brazo extendido. Lo que había allí dentro iba a cambiar todo. Detrás de aquella puerta de madera estelada, apartadas del rebaño principal, pastaban al menos 80 reses que no figuraban en el inventario del banco. Eran los animales mejor alimentados, los sementeos más valiosos, los ejemplares que cualquier tasador honesto habría contado primero. Pero aquella mañana parecían fantasmas escondidos a propósito, como si alguien hubiera querido borrarlos del mapa antes de que llegara la inspección. Mark se quedó paralizado. Conocía ese corral, pero hace semanas que no revisaba esa parte de la propiedad. Los últimos días habían sido un torbellino de obligados, notificaciones y amenazas de desalojo. Apenas dormía, apenas comía. Mientras él peleaba con papels, alguien había estado moviendo su ganado en la oscuridad, retirando las cabezas más valiosas para que el contó oficial errara un número ridiculamente bajo. El plan era simple. Hacer que el rancho pareciera inviable, ejecutar la hipoteca y vender la tierra muy por debajo de su valor real a un comprador que estaba esperando. Patricia no necesitó explicar lo que sus ojos acababan de descubrir. Se volvió hacia el banquero y lo señaló con la misma precisión con que había contado las reses. Arthur Pembroke dio un paso atrás. Su sonrisa de depredador se disminuyó durante un instante. Luego se recompuso y soltó una risa corta, una risa de ensayo, de esas que se practican frente al espejo para las reuniones difíciles. Dijo que aquello no probaba nada, que seguramente el ranchero había movido el ganado después de la tasación para inflar artificialmente el valor. Pero el tasador, el hombre delgado de las gafas de alambre, miraba al suelo. Sabía que lo habían descubierto. Uno de los vaqueros, un muchacho de 19 años llamado Tommy, dio un paso al frente. Temblaba. Dijo que no había querido hacerlo, que el banquero le había ofrecido dinero para partir las reses antes de la visita. $200 por abrir una puerta y cerrar otra. $200 a cambio de la ruina de un hombre que le había dado trabajo cuando nadie más lo hacía. Tommy rompió a llorar allí mismo, delante de todos, porque la vergüenza pesa más cuando se dice en voz alta. Pembroke intentó cambiar de estrategia. Negó conocer al muchacho, dijo que aquello era un monte desesperado para evitar el pago de una deuda legítima. Pero Patricia ya no escuchaba sus palabras. Estaba contando de nuevo, esta vez en voz alta, para que todos oyeran. Recitó cada marca de orja, cada musca de identificación, cada color de pele. Las reses ocultas no eran reses cualquiera. Eran las que levaban la doble marca, la del rancho de Mark y la de su difunto padre, animals que habían nacido en esa tierra y que tenían un valor genético incalculable. Cualquier ganadero sabía que vender un rebaño sin esos ejemplares era como vender una biblioteca sin los libros más antiguos. Los vaqueros formaron un semicírculo alrededor del banquero. No dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Eran hombres que conocían cada pomo de ese rancho, que habían parido terneros en tormentas de nieve,
que habían logrado la muerte de caballos como si lograran un hermano. Murmuran a Pembroke con la misma expresión con que si mira un coyote que ha entrado en el gallinero. No era odio. Era algo más frío, más definitivo. Era la certeza de que aquel hombre no saldría de allí sin enfrentar las consecuencias. Pero Pembroke tenía un bajo la manga. Metió la mano en el maletín y sacó un documento con celos oficiales, un papel membretado del juzgado del condado. La subasta estaba programada para el día siguiente a las 10 de la mañana. Daba igual que antes reces encontraran escondidas. Daba igual la confusión del muchacho. La maquinaria legal ya estaba en marcha, y menos que alguien pudiera demostrar el fraude ante un juez con pruebas irrefutables, el rancho se perdería en menos de 24 horas. Mark tomó el papel con manos temblorosas. Patricia se acercó y lo leo por encima de su hombro. Luego hizo algo que nadie esperaba. Le pidió al banquero que repitiera el número que había anotado en su libertad. Aquella primera cifra que había soltado en la casina como consulta una monda en un pozo. Pembroke la miró con desprecio y repitió. 342. Patricia negó despacio. Sin consultar ningún papel, sin mirar ninguna anotación, dijo que el día en que ella ayudó a marcar a los terneros, había contado personalmente cada animal. Marcó una pausa larga, cargada de significado. Aquel rebaño no era de 300, ni siquiera de 400. La cifra real, la que ella recordaba con exactitud fotográfica, era una que iba a llegar a todos sin aliento. Y lo dijo clavando los ojos en el banquero. Añadió que, además de las reces que tenía delante, había visto movimientos extraños en la madrugada durante toda la semana, hombres que no eran del rancho, camiones que se marchaban antes del amanecer. No solo habían escondido ganado, también se lo habían levado. Pero no sabían que una mujer que nunca usaba reloj levaba la cuenta de todo lo que veía, y que su memoria no olvidaba un solo detalle. Aquel descubrimiento abría una puerta todavía más oscura, una que conectaba a Pembroke con algo mucho peor que una simple estafa. Porque lo que Patricia había visto en las madrugadas no eran simples movimientos de ganado. Eran traslados organizados. Camiones con matrículas de otro estado que aparecían antes del alba y se marchaban cargados con las reses más valiosas. Las que no estaban ni en el corral oculto ni en el inventario oficial. No era solo un fraud para devaluar el rancho. Era un robo sistemático que se había estado ejecutando durante semanas ante los ojos de todos, menos de quien sabía mirar. Mark sintió que el suelo se abría bajo sus botas. Aquella revelación cambiaba todo. Aquellas reces robadas no solo representaban dinero perdido, representaban pruebas de que el banco, o al menos su representante, estaba actuando en complicidad con alguien más. Alguien que quería el rancho sin ganado, la tierra desnuda, lista para un nuevo dueño que no planeaba crear reces sino revender la propiedad en pedazos a promoters que llevaban años codiciando aquella extensión. Pembroke ya no sonría. Su rostro era una máscara tensa. Intentó caminar hacia su automóvil pero los vaqueros cerraron filas sin necesidad de que nadie diera una orden. Tommy, el muchacho que había confesado, se secó las lágrimas y dijo algo más. Contó que los camiones eran tres, que las matrículas tenían el logo de una empresa ganadera de Dallas, y que el banquero le había prometido un empleo si guardaba silencio después de que el rancho fuera liquidado. Un empleo en las mismas oficinas que iban a levantar sobre lo que antes era la casa de Mark. Patricia escuchaba sin moverse. Su mente ya no contaba reces, ahora sumaba fechas, horas, detalles. Recordó que la primera vez que vaya un camión fue el martes, justo el día después de que Mark firmara un documento que Pembroke le había presentado como un simple formulario de prórroga. En realidad,
Era una autorización para realizar una auditoría de ganado sin supervisión del propietario. Una trampa legal impeccable. Mark la firmo sin leer la letra pequeña porque confiaba en el banco que había trabajado con su padre. Y esa confianza la había costado casi todo. Pero aquí es don la historia de un giro que nadie esperaba. Patricia no solo había visto los camiones, había anotado mentalmente las placas, no en un papel, sino en ese archivo que tenía en la cabeza, donde cada número ocupaba un lugar exacto. Cuando se lo dijo a Mark, corrió a la casa y volvió con un cuaderno viejo y un lápiz. Patricia empezó a dictar sin esfuerzo. Tres matrículas completas. Las fechas y horas de cada movimiento. La descripción del conductor principal. Un hombre calvo con un tatuaje en el antebrazo que ella identificó como una serpiente enroscada. El tipo de camión. Un freightliner blanco con la puerta del copiloto abalada. Aquel detalle hizo que uno de los vaqueros más veteranos, un hombre llamado Gus que llevaba 40 años en la región, se levara la mano a la boca. Ese camión, dijo, lo había visto aparcado junto al banco de Pembroke 3 días atrás. No era solo un vehículo de paso. Era un activo conocido. Gus lo recordaba porque la balladura era idéntica a la que él mismo provocó sin querer cuando trabajaba en un taller de la ciudad, años atrás. La coincidencia era imposible de ignorar. Pembroke intentó un farol. Dijo que aquellas acusaciones eran difamación y que presentaría cargos contra todos. Pero su voz había perdido toda autoridad. Mark lo miró como nunca lo había mirado, con una cama que daba más miedo que cualquier grito. Le dijo que la subasta del día siguiente no se celebraría sin que todo el condado supiera la verdad. Y que si era necesario, irían a la ciudad con Patricia, con Tommy, con Gus, con el camión abalado y con cada res que quedara viva para demostrar el fraud. La noche que sobre el rancho con una urgencia distinta. Ya no era el velo del descanso, era una cuenta atrás. Mark y los vaqueros pasaron las horas recorriendo los pastos con linternas, regrupando las reses ocultas, contando marcas, fotografiando orges y muscas con una cámara Polaroid que alguien encontró en el granero. Patricia dirigió la operación. No necesitaba registros escritos. Su memoria era el inventario militar de aquella guerra. Cada animal tenía una historia y ella se la sabía todas. Pero la sorpresa más grande llegó cerca de la medianoche, cuando encontraron otro corral, más lejano, casi en el límite de la propiedad, donde habían encerrado a los terneros más jóvenes y a las vacas preñadas. Eran otros 60 animales que no figuraban en ningún papel. Patricia los contó uno por uno, y luego hizo un gesto extraño. Se quedó mirando una marca en la cadera de una ternera, una marca circular que no era del rancho de Mark. Era una señal que provenía de una hacienda vecina, un lugar que había quebrado 6 meses atrás en circunstancias idénticas. El banco de Pembroke también había ejecutado aquella propiedad. Y ahora su ganado aparecía aquí, mezclado con el de Mark listo para desaparecer. Aquello ya no era un solo caso. Era un patrón. Mark no era la primera víctima. Pembroke llevaba años haciendo lo mismo en todo el condado. Prestaba dinero, inflaba las deudas, vaciaba los ranchos y vendía las tierras a especuladores. Los animales robados se revendían en mercados lejanos o se sacrificaban en mataderos cómplices que no preguntaban de dónde venían. Aquella noche, mientras las linternas recorrían el campo, Patricia le dio a Mark la lista final. La cifra que iba a hacer temblar la subasta. Ahora solo faltaba una cosa, llegar antes de que el banquero pudiera borrar las pruebas. Y el amanecer ya estaba encima. La mañana del remate amanció fría, con un viento que arrastraba polvo sobre la plaza del condado. Las sillas plegables se alineaban frente al estrado del juez de subastas. Un hombre calvo con anteojos de media luna que había visto
que más ranchos de los que recordaba. Un costado, Arthur Pembroke ajustaba su corbata con la cama del que se sabe vencedor. Levaba el maletín de cuero, los papeles en regla y la certeza de que en pocas horas aquella tierra tendría nuevo dueño. Pero cuando el relojorator marcó las 10, el silencio se rompió con un sonido que nadie esperaba. Cientos de pezuñas golpeando el asfalto. Mark apareció por la calle principal hiriendo todo el rebaño. Las reses que quedaban y las que habían sido escondidas. Patricia cabalgaba su lado, erguida sobre un caballo alazán, con su trenza negra y su cinta azul flamando al viento. Detrás venían los vaqueros, Gus el viejo, Tommy el muchacho, y un camión cargado con los terneros rescatados durante la noche. La plaza se convirtió en un corral improvisado. Los compradores, los curiosos, el mismo Jew se pusieron de pie sin entender nada. Mark desmontó y camino hacia el estrado con los papeles que Patricia le había ayudado a preparar durante la madrugada. No eran documentos legales, no levaban celos ni firmas de abogados. Eran dibujos. Croquis a lápiz de cada animal, con marcas detaladas junto a cada dibujo. Orjas muscadas, pelade, cicatrices, cuernos despintados. Un mapa visual de un rebaño que los papeles del banco decían que no existía. Patricia se quedó junto a las reses. De pie sobre la plataforma del camión, con el viento levantando el polvo a sus pies, empezó a hablar. No necesito micrófono. Su voz se proyectó con la autoridad de quien nunca ha necesitado gritar para ser escuchada. Recitó el número que había guardado en su memoria desde aquella primera noche en que ayudó a marcar a los terneros. La cifra exacta de cabezas que debía tener el rancho si nadie hubiera robado ni escondido nada. Esa cifra era casi el doble de la que el banco había presentado. Luego hizo lo que nadie imaginó. Señaló una por una las reses que no estaban, las que ya habían sido trasladadas en los camiones, describiendo sus marcas con tal precisión que los vaqueros ascension a cada palabra, porque reconocían a cada animal en la descripción. Nombró los 3 camiones, las placas, las fechas. Señaló al banquero y dijo que ese hombre no era un prestamista, era un cuatrero de corbata. Pembroke se puso pálido. Intento interrumpir alegando que aquella mujer era una implícita casana sin credibilidad. Pero entonces Tommy dio un paso adelante. Con la voz quebrada pero firme, confesó frente a todos lo que había hecho, lo que le habían prometido, y señaló al banquero como el autor intelectual. Y detrás de Tommy se alzó Gus, el viejo vaquero, que contó lo del camión abalado y como lo había visto estacionado junto al banco. El juez de subestas levantó la mano, pidiendo silencio. Miró a Pembroke y le preguntó si tenía algo que decir. El banquero abrió la boca, pero solo emitió un murmullo inintelligible. El maletín de cuero se le cayó de las manos, y los papeles volaron por la plaza, arremolinandos entre las pezuñas de las reses. Fue entonces cuando apareció la última pieza del rompecabezas. El sheriff del condado, un hombre corpulento con bigote de morsa, se abrió paso entre la multitud. Traía a un hombre esposado. Era el conductor calvo del tatuaje de serpiente, capturado esa misma madrugada cuando intentaba sacar otro cargamento de ganado robado de un rancho vecino. Levaba en el bolsillo una libertad con anotaciones que vinculaban cada traslado con las instrucciones directas de Pembroke. El juez suspendió la subasta de inmediato. Dijo que aquello no era una ejecución hipotecaria, era la escena de un crimen. Ordenó una investigación completa de todos los ranchos que el banco de Pembroke había ejecutado en la última década. Los compradores se marcharon en silencio. Los curiosos aplaudieron. Y Mark, por primera vez en semanas, dijo que los hombros y respiró hondo. Pero el momento más revelador ocurrió después, cuando la plaza ya se vaciaba. Patricia seguía de pie junto a las reses, inmóvil,
observando como los animals si comaban al sentir su presencia. Una periodista del único periódico del condado le preguntó cómo era posible que recordara tanto de tal. El así encogió de hombros y respondió que en su comunidad nunca habían necesitado papers para saber lo que era suyo, que las marcas en la piel de un animal son como las palabras en un libro, solo hay que aprender a leerlas. Aquella frase se publicó al día siguiente en primera plana. Y fue esa misma frase la que animó a otros rancheros que habían perdido sus tierras en circunstancias similares a presentarse en el juzgado. La oficina del sheriff termina, abriendo expedientes sobre 22 propiedades. Pembroke huyó del condado antes de que pudieran arrestarlo, pero en mis después fue capturado en Nuevo México, escondido en un motel de carretera con una identidad falsa y el maletín lleno de papeles que confirmaban años de frauds. Mark recuperó su rancho. El banco tuvo que indemnizarlo por daños, y la empresa ganadera que iba a comprar la tierra se retiró del negocio. Pero Mark hizo algo más. Le ofreció a Patricia no solo trabajo en la cocina, sino la administración del inventario de ganado. Le dio una casa en la propiedad, un salario digno y el reconocimiento de que su memoria había salvado no solo un rancho, sino una forma de vida. Y Patricia aceptó, con la misma cama con que aquella mañana subió a la cerca a cantar reces. Porque sabía que su don, ese que algunos llamaban extraño y otros subestimaban, era en realidad la herencia más valiosa de su pueblo. Una herencia que no se medía en dólares sino en la capacidad de ver lo que otros pasaban por alto. Y en aquel condado, don los papels mention y los banqueros robaban, una mujer que solo usaba su memoria había demostrado que la verdad no necesita tinta. Solo necesita a alguien que esté dispuesto a contarla. Hoy, en un mundo que corre detrás de los algoritmos y los registros digitales, la historia de Patricia golpea con la fuerza de una verdad incómoda. Durante años, su habilidad fue considerada una rareza, una costumbre antigua sin valor en una economía que rinde culto al papel timbrado. Pero aquel día, frente al legislador y bajo la mirada de un juez incrédulo, quedó claro que la sabiduría heredada de su pueblo no era un vestigio del pasado sino una herramienta más precisa que cualquier joya de cálculo. El rancho se salvó. Mark conservó su tierra. El banquero acabó entre rillas. Pero la enseñanza más profunda no está en ese desenlace, sino en lo que estuvieron a punto de perder por subestimar la memoria de una mujer que nunca había pisado una escuela. Porque a veces, la tecnología más avanzada sigue siendo un par de ojos que saben mirar y un cerebro que no olvida. Queda una pregunta flotando en el polvo de aquel condado. ¿Cuántas personas como Patricia están entre nosotros, cargando un conocimiento invisible que solo se revela en los momentos de crisis? Gente la que no se le pide opinión porque no tiene un título colgado en la pared, pero que podría resolver el problema más complejo con una simple observación. La próxima vez que alguien a quien nadie escucha levante la voz, quizás valga la pena prestar atención. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que siga creyendo en la inteligencia que no se aprende en los libros. Suscribite para más documentals donde la realidad supere a la ficción. Nos vemos en el próximo capítulo.